CM 365, all about Carnatic music. Today I am going to share something interesting with you about ragas. In some of the ragas, we see that where the avarohana comes as sanida, we see that the usage of sanida is of course predominantly there because of the fact that the arohana demands that kind of a root for that ragam. But also we see that as a matter of aesthetic beauty, the phrase sada comes to be used quite often also as part of the raga lakshana, or to bring out the raga swarupa, I would say. I would like to give a few examples to illustrate the point that I want to convey here. First, let us take the example of Shanmuga Priya, where the Arona is Sampurna like Sari Ga Ma Pada Ni Sa Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa. So, from the technical point of view, it should be like Pa Ma Ga Re Sa Re Ga Ma Pada Ni Sa Ni Da Pa Ma Ni da ni da pa ma sa ni da pa ma. But we see that many times in this ragam, ga ma pa da ni sa re sa da, ma pa da ni sa re sa da pa ma pa da ni sa re ga pa ga re sa ni sa re sa da pa ma, which actually is supposed to have added aesthetic beauty to it. Like this, there are some more ragas which I was, while just thinking about it, I found that this applies to a few more ragas. I'll give you some more examples. For example, in Charukeshi, where the Arona again is Sampurna, Sari Ga Ma Pada Ni Sa Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa. So the flow of the Sampurna pattern will be like Pa Ma Ga Re Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa Sa Ni Da Pa Ma Ga Ni Da Da Pa Ma Ga Re Sa Ni Da Pa Ma Ga Sa Ni Da Pa Ma Ga. But we see that even in the Mandrastha especially, when we open like Re Ga Ma Ga Re Sa Da Ma Ga Re Sa Da Sada Ni Sa Re Ga Ma Ga Pa Ma Ga Ma Pa Da Ni Da Pa Pa Da Ni Sa Re Sa Da Pa Da Ni Sa Re Ga Ma Ga Re Sa Da Sada. Again this sada here adds a special beauty to the raga. In fact, in this context, we can also recall the Charukesi Varnam of Lalgudi Jayaraman, where he has used it very beautifully like Ma Ga Re Sa Da, Ma Ga Re Sa Da. That phrase comes very beautifully, and even in the Madrasa, you see that the same Ma Ga Re Sa Da has been used. Another ragam which comes to my mind in this context is Purvi Kalyani, where you see Sa Re Ga Ma Pa Da Pa Sa Sa Ni Da Pa Ma Ga Re Sa, where Ga Ma Pa Da Pa Sa, very frequently you will see, in fact in the opening phrase itself, Ta Da Ra Ra Na Ra Na Sa Ri Da, where in the earlier case from Sa, the Da came, here the Rida adds beauty to it like Sa Ri Da, Da Sa Ri Ga Ma Ga Re Sa Ri Da. Similarly in the Tarasthai also Pa Da Ba Sa Ri Da Ni Ma Da Sa Ri Da Da Sa Ri Ga Re Sa Da. So like this we see in Purvi Kalyani also it happens. Another ragam, of course, in Todi also we see that sometimes this sada comes like Sa Re Ga Ma Pa Da Ni Sa
sa ni da pa ma ga re sa. In fact, in the Todi Varnam itself, you can see that phrase. Sa ni da ni sa ni da ni da ma da ni da re sa ni da ma ga ma ni da ma da ni sa da sa da. So that again is a it adds some kind of a special flavor to Todi itself. Another ragam we can take in the same example like Dhanyashi. Sa ga ma pa ni sa ni da pa ma ga re sa, where in fact this sada adds a lot of significant, I would say, color to Dhanyashi, like sa ga ma pa ni sa da pa pa ma ga re sa ga ma pa ni sa da pa re sa da pa. So though the Avarunam is Sani da pa as a Sampurna, this Sada pa re sa da pa adds a special color to Dhanyashi. Another ragam we can take example here is Saveri. Sa re ma pa da sa ni da pa ma ga re sa. Here also da sa re da pa da sa re ga re sa re da ma da sa ni da pa ma ga re sa re ma ga re ma pa da pa ma pa da sa re ga re sa re da. Another ragam same way we can take is Hindolam. Sa ga ma da ni sa ni da ma ga sa. So if you have it as the Audava kind of a pattern, if you're going to follow, sa ga ma da ni da ma da ni sa ni da ma ga sa. But here also we use that sada very appropriately. Ga ma da ni sa da ni da ma ga sa, ga ma da ni sa da sa ga ma ga sa ni sa da ma ga ma da ma ga sa. Or even in Kalyana Vasantam, sa ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa, where it is Audava and Sampurna, but ga ma da ni sa ni da pa ma ga re sa is how it should flow. But ga ma da ni sa da ga ma ga sa ga ma da ni sa da ni sa ma ga re sa ni sa da sa ni da pa ma ga re sa. So when Sani da pa comes, then ma ga re sa automatically comes. But the sada also is very beautiful when it comes as part of Kalyana Vasantam also. So thus we see that how here again the point is about the Lakshya Lakshana aspect. That is, the Lakshana may dictate something, but when the Lakshya aspect comes as part of adding beauty to a ragam, some kind of phrases which actually technically should not be done that way becomes part of it also. It's not just about adding, it gets seamlessly blended into the ragam, it gets added to the ragam, and more so we could say that this kind of phrases enhance the beauty of the ragam, and that is, I suppose, where our Carnatic music again is a very, very unique system. CM 365, all about Carnatic music.